I need to leave today because a tenant is coming. So let's just sing until I need to leave. This is some Zmiרות for in Katba, Vietnam. Here's some cliffs. Here's some cliffs. Let's ascend. Alei alav. Like Ehud Banai on the Shvil Israel. Get onto the Shvil Israel. Let's do some Zmirot for Shabbat. Here we go. Okay. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malachei Ashoret, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Ashoret, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem leshalom, malachei ashalom, malachei elyon, mimelech malachei hamelachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem leshalom, malachei ashalom, malachei elyon, mimelech malachei hamelachim, HaKadosh Baruch Hu. Ay boachem leshalom, malachei Shalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei HaMelachim, Oy HaKadosh Baruch Hu. Barchuni leshalom, malachei ashalom, malachei elyon, mi melech, malachei hamelachim, HaKadosh Baruch Hu. Barchuni leshalom, malachei ashalom, malachei elyon, mi melech, malachei hamelachim, HaKadosh Baruch Hu. And I never understood why we say Tzeitzchem l'shalom. I mean, the angels came. Why am I telling them to leave? You know, so that's why I say Lech she'tzeitchem l'shalom. You know, if you want to leave, and leave when you need to. I mean, I'm not keeping you, yeah? But if you want to stay around, then stick around, yeah? Okay, let's do some Eshet Chayil. There is the custom to say Ribon Olamin, which my family does. So, you know, we have a beautiful request here saying thank you for all the good and all the happiness that I've received this week, all the blessing. V'zakeinu lekabel Shabbatot mitoch rov simcha ומתוך אושר וכבוד ומתוך מיעוט עוונות. עוד הפעם, וזכינו לקבל השבתות מתוך רוב שמחה ומתוך אושר וכבוד ומתוך מיעוט עוונות.
אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפני מכרה. בטח בלב בעלה, ושאלה לא יחסר. גמלות וטוב ולא רע, כל ימי חייה. דרשות צמר ופשתים, ותוס בחפץ כפיה. אוי אוי תקניות סוחר ממך כתבי לחמו. ותקם ביוד לילה, ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. זממו שדה ותיקחהו מפרי כפיה נטע כרם. חגרה ביוז מתניה, ותיאמץ זרועתיה. הייתה כי טוב שכרה, לא יכבה בלילה נהרה. ידי אשיל בו קישור, וכפיה תמכו פולך. אשת חיל מימצא, כפו פרסו להניב, וידיה שלחה לו אביון תירה לבית המשולק. כי כל בית עליו שונים, הווי מעבדים עשתה לו, שאיש וירגמן לבושו. נודע בשיערים בעלו, בשבתו עם זקני אורץ סודין עשתה ותמכור. וחגו נתנה לכנעני, עוז וידה לבושו, ותשחק ליום אחרון. עוז וידה לבושו, ותשחק ליום אחרון. בם 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 bum bum bum. פי פותחה בחוכמה, ותורת חסד הלשונה. צופיה הליכות ביתה, ולחם עצלות לא תאכל. פי פותחה בחוכמה, ותורת חסד הלשונה. צופיה הליכות ביתו, ולחם עצלות לא תאכל. קמו בניה וישרו בעלו, ויעללו רבות בנות עשו חיל. ויעתה ליטל כולנו. שקר אחינו והבל היופי, שירת השם איתי תלל. תנו לה מפרי ידיה, ויהללוה בשערי מעשיה. And now let us divert back to before Kabbalat Shabbat. There's the custom to say Shir Shirim. So here's this beautiful song which was written for me. I'll put my face for this one.
ואני ישנה וליבי כל הדודי דופק פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי שראשי נמלט על קבוצותיי רסיסי לילה שראשי נמלט על קבוצותיי רסיסי אחת שאלתי מאיתו השם אותו אבקש אחת שאלתי מאיתו השם השם ולבקר בהיכלו שבתי בבית השם כל ימי חיי לעשות בנועמו השם ולבקר בהיכלו שאלתי מאיית השם אותו אבקש שבתי בבית השם כל ימי חיי לעשות בנועמו השם ולבקר This is the house of Hashem, to see its beauty every day. And not only is this the house of Hashem, this is the house of Hashem. Go into nature and listen. He said that.
She sent me a notice for 5. Hoan sent me a notice 5. No, she said I got a message for 5 p.m. Can we do 5? You can go clean. You can go clean. I'll be here. Okay? 5, I'll see you. Okay, I'm making a video, so. Okay. Yeah. Okay, thank you. Xin chao for everything. Come on. Thank you. And now we have another message from Hodaya. I received this beautiful tune for a Zamar Bishvachim. And I imagine this as the victims of the Nova dancing every Shabbat. We will dance again. Celestial weddings, Yamina Usmola Ubeina Ukala. הזומר בשבוחין, למייל גופיתחין, דבחק על התפוחין, דינון קדישין, זומין לא אשתו, בפתו רחדתו, ומנעת תאוותו, דנרו ולרישין. ימינה ושמאלו ואינה יוכלו בקישותי נזלו ומוננו לבושין יחבק לבעלו ויסודדי לו דאביד נחלו יהיה קטישין צבחין אפוקטין בתלן ושביעתין ברמן פנחדתין ורוחינים נפשין חגוסה גייתי וילכה דותרתי נהורה לא ימתי וברכה ונדין פישין קריבו שושבנין, אבידו תוקונין, ליפשו זינין, ונונינים רחשין, למבוד נשמתין, ורוחין חדתין. בתרתין ותלותין, ובתלתו שבשין, ואיתורין סבין לו, ומלכו דליילו, דייתתר קולה, בקודש קודשין, רשימין וסתימין, בגו כל עלמין, ברמותיק יומין, הלא בתישין, יהי רבו קמי, דישריה לא מי, תתענוג לשמי במתיקין ודובשין הסודר לדרומו מנרתו דיסטימו ושולחונים נעמו בצפונות ארשין בחמרו גוחסו ומדוני עשו לארוס וארוסו להתקפו חלישין נבד לאון קטרין במילין יקירין בסבין טורין די על גבי חומשין שכינתתי תתר בשיטנה מיליסתר בבבין תתקטר וזינין דכנישין שביטין או שביקין מסבין דרחיקין חבילין דמאיקין וחוזיני חרשין למבצע על ריפתו כזיתו חווייתו תרן יודינקתו סתימינו ופרישין משך זיתו דחיו דתכנין ריחיו ונגיד נחליו בגבו בלחישין הלא נאמר אזין ומילין דיגניזין דלייטון מתחזין תמירין וכבישין נתתרחו לו ברזין דלילו בגוהי הילולו
תהירין קדישין, מה שהיה היה, מה שיהיה יהיה, מה שהיה היה, מה שיהיה יהיה, היה הווה יהיה. Presence in the present, presence in the present, the present is our present, the present is our present. My laila bambai, hoy laila laila, hoy laila laila. מנוחה ושמחה אור ליהודים, יום שבתון יום מחמדים, שומרה וזוכרה והמה מעידים, כי לשישה כל ברואים ועומדים. שמי שמיים ארץ וימים כל צבאם ארם גבוהים ורמים, תנין ואדם וחיות רעימים, כי בכוח השם הוי צור עולמים. הוא אשר דיבר לים סגולתו, שמור לקודשו מבוא צאתו. שבת קודש יום חמדתו, כי בו שבת אל מכל מלאכתו. במצוות שבת אבל יחליט צחקום כראוי לוב יחיש לימצח נשמת כל חי, וגם נריצח אכול בשמחה, אכול בשמחה, כי כבר רצח במשנה לחם וקידוש רבה ברוב מטעמים, ורוח נדיבה יזכו לרב טוב, כל המתענגים בה בביאת גואל, בביאת ג'ואל לחיי העולם הבא. בג'ו מלאך יושב משיח הזקן, לבד בבית בלי אישה בבן, אסף כל כספו עד גיל 70 שנה, בשביל לקנות אישה לחתונה. מנוחה ושמחה אור ליהודים, יום שבתון יום מחמדים, שומרה וזוכרה הם המעידים, כי לשישה כל ברואים ועומדים. שמי שמיים ארץ וימים, כל צבע מרום גבוהים ורמים, תנין ואדם חיית רמים, כי בקשם צור עולמים. הוא אשר דיבר לים סגולתו, שמור לקודשו מבוא צאתו. שבת קודש יום חמדתו, כי בו שבת כל מקום מלאכתו. במצוות שבת כל יחליט צח, קום קרא אליו יחיש לעמסך, נשמת כל חי וגם נריצח. נגילה אכול בשמחה, כי כבר רצח במשנה לחם וקידוש רבה, ברוב מטעמים ורוח נדיבה, יזכו לרב טוב כל המתענגים בה, בביאת ג'ואל לחיי עולם הבא. לי 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 הוי לי 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 יום ביי לי 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 הוי לי 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 יום ממא ימום. יו הריבונו
מלכיו עובד גבולתך ותימיו שפר קדמך לי החוויו יא ריבון העולם ועל מאיו הוונתו מלכו מלך מלכיו מלך מלכיו שבחי נסודר ספרו וירמשו הילך אלוקו קדישו דברכו לנפשו עירין קדישינו בני אנשו חייבת בירוב יופי שמאיו יא ריבון העולם ועל מאיו אנתו מלכו מלך מלכיו מלך מלכיו רב רבינו ודך ותקיפין מואכיך רמאיו וזקיף כפיפין לו יחיה גבר שנינו אלפין הלא יהיה לגבותך בחוש בניו יא ריבון העולם ועל מאיו אנתו מלכו מלך מלכיו מלך מלכיו אלוה דילי יקרו רבותו פירוק יתנוח מפומר יבתו ויאפיק יתמך מגוי גלותו עמך דיבחת מכל אומיו יא ריבון העולם ועל מאיו אנתו מלכו מלך מלכיו מלך מלכיו למקדש יכתוב ולקודש קודשין התרדי ויחדון רוחין ונפשין ויזמרון לך שירין ורחשין בירושלים כתודש ופריו יא ריבון העולם ועל מאיו אנתו מלכו מלך מלכיו מלך מלכיו יא ריבון העולם ועל מאיו אנתו מלכו מלך מלכיו ועד גבותך ותימיו
ayo shfar kadamokh li achavayo שבחין הסודר צפרו ורמשו לך אלוקה קדישו דברו כל נפשו ירין קדישין ובני אנושו חייבת בירו ויופי שמעיו יו ריבונו עולם ויעלמיו אנתו מלך המלך מלכיו גבותך ואבתימיו אנתו מלך המלך מלכיו רב רבינו עבדך ואיתו כיפין מוכיח רמויו כפיפין לא יחיה גבר שנין ויעלפין לה יהול גבותך בחוש בינה אנתו מלך המלך מלכיו ועד גבותך ובתימיו אנתו מלך המלך מלכיו אלוה ודילי יקורו רבותו פרו וקיאתנוך מפומר יבתו ויופי קיאתומך מגוי גלותו המך די בחת מכולו ומיו יו ריבונו עולם ועולם ויעלמיו אנתו מלך המלך מלכיו ועד גבותך ובתימיו אנתו מלך המלך מלכיו למקדושך טוב ולקודש קודשין התרדי ויחדון רוחין ונפשין וזמרון לך שירין ורחושין בירושלים קרתו דשופריו יא ריבון עולם ועלמיו אנתו מלכו מלך מלכיו עבד גבותך ותימיו שפר קדמוך ליחוויו יא ריבון עולם ועלמיו
הנטו מלכו מלך מלכיו שובכין הסודר צפרו ורמשו לך אלוקה קדישו דברו כל נפשו הירין קדישין ובני נשו חיבת ברבי אופי שמאיו יא ריבונו עולם ועלמאיו אנטו מלכו מלך מלכיו יא ריבון העולם ועלמאיו אנטו מלכה מלך מלכיו מלך מלכיו אלוהי ליקרו רבותה יקרו רבותה פרוקיית תנ"ך מפומר יבתה מפומר יבתה ויאפק יבת עמך מגוי גלותו יומך די בחת מכל הומיו יא ריבון עולם ועלמאיו הנטו מלכו מלך מלכיו מלך מלכיו למקדשך טוב ולקודש קודשין קודש קודשין אתה דיבי יחדון רוחין ונפשין רוחין ונפשין ויזמרון לך שירין ורחשי בירושלים קרתה דשופריה ירושלים ירושלים הרי כבודך לבנייך ירושלים ירושלים מעל חורבותייך אבנייך מעל פסגת הר הצופים אשתחווה לך אפיים מעל פסגת הר הצופים שלום לך ירושלים אלפי דורות חלמנו עלייך לחזות לראות באור פנייך ירושלים ירושלים הרי שמחה לבניה ירושלים ירושלים מעל חורבותייך אבנייך כל העולם כולו became popular during the Yom Kippur War, and those are the words of adapted, it's pretty similar, of Rabbi Nachman. So I received that from Nigeria because there's light everywhere around the world, gathering the lights. There's no place that doesn't have beauty. Everywhere it does. I have messages from Algeria. I have messages from Nigeria. I have messages from Sweden, from Norway, from Denmark, from England, from South America, from the middle of the Amazon, from Brazil, from Mexico. In these years, I've been traveling, and I see, I see the light. If you're in the darkness, then you see the light. David Draymond, when you turn on the light, it's like the darkness was never there. That's not David Draymond. That's the guru in Rishikesh.
Bhagwati, Saraswati Bhagwati in Rishikesh, Paramathnikatan. But David Draymond says, "For from the darkness comes the light." for all the metalheads. Yeah. I started talking about kúlo, and I'm getting distracted. So let's not get distracted. The Sutras of Patanjali say that when you want to overcome an obstacle, you have to ekapada, you have to choose one technique. Okay, so sort of single-mindedness, focus, that must be some type of concept. So let's stick with kúlo. That became popular in the Yom Kippur War. The whole wide world is a very narrow bridge, but the main thing to recall is to have no fear at all. Rabbi Nachman's talking about an individual. The song talks about the whole world is a narrow bridge, which means that we all have our troubles. The word tsar in Hebrew comes from narrow, comes from troubles, sarot. So we all have our troubles, and we need to focus on one step. What is one proper step that I'm going to take today? If I'm not for myself, who will be for me? And since I need to focus on myself, that I'm the one who gives myself inspiration, therefore, what is one ma'ani? What is one thing I can do today? And if not now, when? The time is now. There's an urgency. We are not infinite beings, even though we can witness the infinite and take part in it and see it, as far as the sun and the moon and the storms and the cycle of the world, which maybe maybe it's like this storm that came to Kataba that completely decimated and removed 3 buildings from the beach like they never existed. So maybe at the end all that will exist is the infinite alone, the divine infinite, Hashem, Ribbono Shel Olam, whatever name you want for the infinite, Hare Krishna, Allah, all the same. So, let's see here. The Father in Christianity, all the same. The infinite. At the end, that's all that will exist. But anyways, so the whole wide world is a very narrow bridge. But the main thing to recall is to have no fear at all. Ve'ha'ikar. And the Ikar, Rabbi Nachman also says, Ve'ha'ikar liyot besimcha tamid. The main principle is to be happy always. So when Rabbi Nachman is saying to have no fear and to not worry about the downfalls and to not worry about the setbacks, what's the method of accomplishing that? It's fear. It's happiness. It's happiness. To overcome the fear and to take that one proper step. Okay, I was falling. Dig the hands into the mountain. Stop the descent. Climb up again. What's one step I can take today? Yeah. So Rabbi Levi in Hanoi, he said we can combine the words now. We can say Ve'ha'ikar lo lefachid klal ve'lismoach. The main thing is to not be afraid and to be happy. Ve'ha'ikar liot besimcha tamid. And we know it's Sukkot today. We did some Shabbat Zamiros for Friday night. Those were some different tunes. I missed, I'm sure, a lot of them. Tzur Mishalo we didn't do yet. We didn't do Mayedidut. We didn't do Kol Mekadei Shvi. So there's always more. But so we have to do some Sukkot now. So how are we going to do Sukkot? It says Chag Sukkot Taseh Lecha Shivat Yamim. You have to have Sukkot for 7 days. It says V'samachta bechagecha. This is a Torah commandment. This is a biblical commandment. So if the people are focused on the Bible, we need to have the guidance from the person above the maze to say what's the most important. So my rabbi said the most important is Kol derachea darchei noam. All of her ways are pleasant.
v'chol netivotea shalom, and all of her pathways are peaceful. So I certainly need to remember this at the time when, right now my landlord is cleaning the house and I need to move away from the sukkah. So, maybe we would have some type of, extremism and think, I need to defend the sukkah. There's a mitzvah for another hour. I have to defend the sukkah and fight. No. We made a deal 5 p.m. So I go 5 p.m. And all her ways are peaceful. If you're going to cause a fight, then you know that it's not the correct path. But let's return to kúlo and being happy. So let's combine the two songs. Let's see if I can give you to look at something besides my face. Face. Let's see if I can give you something else to look at here. Here we have the. I don't know if I can get a better view without the chair. Let's see here. There we go. There. Oh no! Did I press stop? No. Okay, I didn't. Yay! No setback. Okay, here's the instrument. See, it changed. It was a setback that it changed the view, but now I like that change of the view. You have to remember the teachings of your mother and your father. They're ingrained. You have to pay attention to them. Of kindness, of strength in troubles, response at the right times. So here's this instrument from India. Here we have this happy drum. Okay, so we have the happy drum. So wonderful. You see, this is even a better view. You see, because of the setback, I'm even able to have a better view. Okay, so at the moment, so you're able to see some grass. That's good. Okay, let's do kúlo. העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, כל העולם כולו
תמיד, 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 תמיד בשמחה. וואי, וואי, וואי. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה. תמיד, 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 תמיד בשמחה. תמיד, 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 תמיד בשמחה. המצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה תמיד. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו ברננה. בואו לפניו ברננה. בואו לפניו, לפניו ברננה. בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו ברננה. בואו לפניו ברננה. הבוא, נבוא, נגילה, הבוא, נגילה ונשמחה. הבוא, נגילה, הבוא, נגילה, הבוא, נגילה ונשמחה. הבוא נרננה, הבוא נרננה, הבוא נרננה ונשמחה. הבוא נרננה, הבוא נרננה, הבוא נרננה ונשמחה. אורו, אורו אחים, אורו אחותיי ולשמח. אורו אחים ולשמח. אורו אחותיי ולשמח. אורו אחים ולשמח. אורו אחים, אורו אחותיי ולשמח. Yes. Good night, good night. I have the last song. The last song right now. You had a good day at school? Okay, good. The last one we have here. The last one we have is Achiנו. This has been a very hard year with October 7th, with all the suffering of all the peoples everywhere. It's not only Israel, you know, the whole world is focused on Israel. There's also Russia, Ukraine, there's also Sudan. Did anyone forget about Russia and Ukraine? There's also Sudan, 3 million people that are exiled. We also have Syria in the last 10 years, 600,000 people dead. We also have Yemen taken over by Houthis and Lebanon taken over by terrorists. They all, you know, we need peace everywhere. There has to be peace and tolerance everywhere. Everywhere in the world. But we need a freedom of the hostages to end this war. So we need a freedom of the hostages. Last Simchat Torah, they were deliberating. Should they continue Hakafot? Should they not continue Hakafot? Some communities decided not to. In showing a feeling of that pain. Some communities chose, Chabad Hanoi chose, we're going to continue. Happiness is going to annul the bad decree. They decided in Toronto, in Israel, Toronto, they decided we're going to continue. We're going to thank and show love into this universe and continue on as a nation. But I heard from the son-in-law of Rabbi Chaim Kanievsky that the families of the hostages, when they were visiting him, they discovered that since October 7th, he's been sleeping on a wooden board. Because how is there to sleep anywhere else after such a thing has happened? That is a gadol. Let us finish with Achiנו, and it's no pleasure to add in Achotenu. No pleasure at all. Never wanted to sing Ahotenu. For the Shichrur,
of Na'ama bat Ayelet, and all of them. Bring them home. Now. Anything, diplomacy, outside the box, instigate a revolution, internally. Anything, bribe them. Bring them home. אחינו כל בית ישראל אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשוויון העומדים בין ביום ובין ביבשה אחינו כל בית ישראל אחינו כל בית ישראל הנתונות בצרה אחותינו כל בית ישראל אחותינו כל בית ישראל הנתונות בצרה ובשוויון העומדים בין ביום ובין ביבשה והיום מקום ירחם עליהם ויוציאן מצרה לרווחה ומאפל ליאורה ומשיבוד לגאולה השתבע הגלה ובזמן גמריב המקום ירחם עליהן ויוציאן מצרה לרווחה ומאפל ליאורה ומשיבוד לגאולה השתבע הגלה ובזמן הקרבים. נעמה, הדרך לפנייך פתוחה לברכה, מאוהרת ופתוחה, ואנחנו מחכים לך. נעמה, הדרך לפנייך פתוחה לברכה, מאוהרת ופתוחה, ואנחנו מחכים לך. נעמה, הדרך לפנייך פתוחה לברכה, מאוהרת ופתוחה, ואנחנו מחכים לך.